Welcome back to our channel My BioNotes. So in the video la நம்ம வந்து remaining parts of the central neural system, that is the brain, அதில் ரிமைனிங் பார்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அண்ட் ஆல்சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் ஆல்சோ பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஸோ நாம் இந்த சென்ட்ரல் நியூரல் சிஸ்டம், அந்த பிரெயினில் வந்து இந்த ரிமைனிங் பார்ட்ஸ் இதில் பார்க்கலாம். So coming to thalamus. So what is a thalamus? So already we saw in the forebrain. So forebrain la, the forebrain consists of the cerebrum, thalamus and the hypothalamus. This I already said. You can refer my previous video. So this thalamus, so thalamus na actually what is the meaning அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா, it is inner chamber, so that is known as a thalamus. So it is an inner chamber. So in brain also it is inside only, like a bedroom. So நம்ம வீட்ல bedroom இருக்குல, so like that this is an inner chamber in the brain. This thalamus, it's inside, you can see it inside the, so எல்லா பார்ட்ஸும் தாண்டி உள்ள இருக்கு. So this is the thalamus, and this thalamus, it wraps the cerebrum, no. So as you can see, it wraps around it. So இது வந்து சரவுண்ட் ஆயிருக்கு, இதை க்ளோஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு, ரேப் பண்ணிகிட்ருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அந்த cerebrum. And it is also a coordinating center for sensory and motor signaling, this thalamus. So sensory and motor signaling ku thalamus is the coordinating center. And coming to hypothalamus. So hypothalamus, what is the meaning of hypo? If you see, means hypo na under. So hypo means, sorry, so hypo means under. So under the thalamus, so under the thalamus you have this hypothalamus area of the brain. So it is at the base of the thalamus. So as you can all see, it is at the base of the thalamus. So it has many centers actually, which control the body temperature, urge for eating and drinking. So idu ellathoda control centers, so it's in the hypothalamus region of the brain. And it also has neurosecretory cells. So secretory nale, it secretes something. So in this case it secretes hormones which are called as hypothalamic hormones. The hormones secreted by this neurosecretory cells of the hypothalamus is known as the hypothalamic hormones. Okay, next. So this is a pineal gland here, the pine shaped gland of the brain. We have the pituitary gland is also here, nearby to the hypothalamus. Next. So next, coming to the limbic lobe or the limbic system. So this is a very complex structure actually, this limbic lobe or the limbic system. And in the inner parts of the cerebral hemisphere, so as I already said, there are two hemisphere, left and the right cerebral hemisphere. So இதுக்குள்ள இன்னும் அந்த hemisphere குள்ள பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த inner parts of the cerebral hemisphere and amygdala and hippocampus etc. So நிறைய இது கூட இன்னும் சேர்ந்து we call it as the limbic lobe or the limbic system. ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்க அந்த செரிப்ரல் ஹெமிஸ்பியருக்குள்ளே இருக்க பார்ட்ஸும் அண்ட் இதுக்குள்ளே இன்னும் நிறைய டீப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க, லைக் அமைக்லடா அண்ட் ஹிப்போகேம்பஸ். ஸோ இது எல்லாமே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, திஸ் இஸ் அ லிம்பிக், திஸ் ஃபார்ம்ஸ் த காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கால் லிம்பிக் லோப் ஆர் த லிம்பிக் சிஸ்டம். So you can see in the picture the
amygdala, and here you can see the hippocampus. So it is deep inside the brain. This whole structure, inner structure is known as the so amygdala. What is அப்படின் பார்த்தீங்கன்னா almond shapeல தான் இருக்கு. அது அந்த ஷேப்னால they have given the name almond. ஸோ ஆஸ் இட்ஸ் க்ரீக்கில் வந்து ஆல்மண்டு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ஹிப்போகேம்பஸ்னா ஹிப்போஸ் அப்படின்னா ஹார்ஸ், கேம்பஸ்னா சி மான்ஸ்டர். ஸோ இட் ரிசம்பிள்ஸ் த ஷேப் ஆஃப் அ சி ஹார்ஸ். விச் ஒன் திஸ் ஹிப்போகேம்பஸ் நோ? ஸோ சி ஹார்ஸ் ஷேப்பில் இருக்கனால they have given the name as hippocampus. ஸோ இது வந்து சி ஹார்ஸ் மாதிரி இருக்கும், this part of the brain. So these are the deep inside. If you go we have these structures, and you can see the same pituitary gland here, hypothalamus is here, and cerebellum, this is the cerebellum, and the brain stem here, and this limbic system with the hypothalamus இருக்கு இல்லையா, இந்த பார்ட்டும் they regulate the sexual behavior and also in the expression of emotional reactions. ஸோ எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா எக்ஸைட்மெண்ட், ப்ளஷர், ரேஜ், ஃபியர், இந்த மாதிரியான எமோஷன்ஸ்க்கு this is responsible, this limbic system with the hypothalamus and also motivation. ஸோ coming next part பார்க்கலாம். next part பார்த்தீங்கன்னா midbrain. So in midbrain, where it is the exact location of the midbrain அப்படின் பார்த்தீங்கன்னா, it is between the thalamus or hypothalamus of forebrain and pons of the hindbrain. So that is the exact location of the midbrain. So you can see here the midbrain here. So this is a midbrain. So here it is located between the thalamus or the hypothalamus. So both are same in the same region only. Under the thalamus you have the hypothalamus. So idu of the forebrain, and the forebrain part da idu thalamus idukku, and the pons of the hindbrain. Here you have the pons, no? So in the pons of the hindbrain ku here this part is known as the midbrain. And we have the cerebral aqueduct. So what it is nothing but a canal which passes through the midbrain. So here you can see that cerebral aqueduct. So this is like a canal that passes through this midbrain, and this cerebral aqueduct, what it is for அப்படின் பார்த்தீங்கன்னா, it is to conduct of the cerebrospinal fluid. So in the ductnale it carries something, it passes something, no, in this case cerebrospinal fluid carry பண்ணிட்டு போகுது. So that connects the third ventricle to the fourth ventricle of the ventricular system of the brain. Yeah, we have the ventricular system in the brain also, like in the heart. So in the case the fluid is cerebrospinal fluid. ஸோ இந்த இது வந்து எதை கனெக்ட் பண்ணுது, இந்த அக்விடக்ட் ஆக்சுவலாக த தேர்ட் வென்ட்ரிக்கல் டு த ஃபோர்த் வென்ட்ரிக்கல் கனெக்ட் பண்ணுது. ஸோ தேர்ட் டு த ஃபோர்த் of the ventricular system of the brain, this aqueduct. And coming to corpora quadrigemina. So what is corpora quadrigemina அப்படின்னா, they are the four rounded swellings or the lobes we can say. That is known as the corpora quadrigemina, and it is in the dorsal portion of the midbrain. So in the midbrain structure la dorsal portion la we have this corpora quadrigemina. So in the corpora quadrigemina pathina Latin la quadruplet bodies, that four colliculi irukku idula. So I'll show it in the next picture. Actually you will get clear idea. So in this picture you can see the corpora quadrigemina here. So it has colliculi. So here this is one is known as the colliculi.
So this is the superior colliculus. Here you can see that upper part is known as the superior colliculus னு சொல்றாங்க. Down portionல இங்க இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பேர் வந்து inferior colliculus அப்படினு சொல்றாங்க. So இது ரெண்டையும் சேர்த்து we call it as a corpora quadrigemina அப்படினு சொல்றாங்க. So 4 colliculi மொத்தமா எத்தனை இருக்கு? 4 இருக்கு. So this side also you can see the colliculi, no, upper, superior and inferior. So 4 மொத்தமா இருக்கு. 2 inferior and 2 superior. So it is in the dorsal of the midbrain. So this is corpora quadrigemina, and the left and the right cerebral hemispheres irukku. Inga paaruga, you can see the pineal gland here, and cerebellum eppadi da irukum, and the spinal cord, last spinal cord connection you can see. So this is about corpora quadrigemina. So next we'll move on to the next topic. Next, hindbrain. So what is in hindbrain? The pons, cerebellum, medulla or the medulla oblongata is in the hindbrain. So pons, so what are the regions? Pons, cerebellum and the medulla or medulla oblongata is known as the hindbrain. And pons, coming to pons, so it is a fiber tract. Pons na in Latin la we call it as a bridge. So this is a bridge. In the structure it acts as a bridge only. So fiber tracts that interconnect different regions of the brain, this pons. And it is a specific section of brain formed by the rounded prominence on the frontal surface of the brain stem. So rounded prominence and the elevation or projection you can see here. The pons நம்ம வந்து easy identify பண்ணலாம் because of this prominence, that is the elevation or projection. We call it as a prominence in anatomy. So this is about pons. Next, coming to the next structure, cerebellum. So what is a cerebellum? Na convoluted surface for additional space for more neuron. Convoluted. So what is convoluted? Twisted or coiled. You call it as convoluted. So this convoluted surface, why it is present? ஏன் convoluted இருக்கு இந்த cerebellum அப்படினா, for more neurons க்கு இன்னும் கொஞ்சம் space கொடுக்கும் இந்த cerebellum. So that's the role of the cerebellum. Let's move on to the next slide. Sorry, medulla. So coming to medulla, so the medulla, if you see, it is connected to the spinal cord. So the connection to the spinal cord is by this medulla, and it contains many centers for respiration, cardiovascular reflexes and gastric secretions. So these are the centers present in this medulla. And you can see in the picture the lobes also is given, that I didn't explain actually. You can see the lobes actually. Enna lobes அப்படினா frontal lobe, cerebrum, parietal lobe. If you want a video, I'll make a separate video on it about the lobes of the brain. If you want a video, you can கமெண்ட் பண்ணலாம். நீங்கள் இந்த லோப்ஸை பற்றி உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா, இதை பற்றி நான் பேசல, அது தவிர கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. இஃப் யூ வாண்ட் அ கிளியர் பிக்சர், please comment in the comment section. This is the corpus callosum, thalamus, hypothalamus, you can see, pituitary gland, cerebellum, pons and the medulla oblongata. So இந்த இதில் பார்க்கலாம் midbrain, pons and the medulla you can see here. So brain stem, what is இந்த மூணு காம்பனன்ட்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா, midbrain, pons, medulla oblongata. So இது மூணுமே சேர்ந்து தான் it forms the brain stem. So it is main brain stem, as the stem na எனக்கு ஒரு கனெக்ஷன் மாதிரி இருக்குது. இது பிரெயினுக்கும் ஸ்பைனல் கார்டுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இந்த brain stem அப்படின்றது. So that's it. Thank you all for watching my video. என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் ஆல்சோ பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். Happy learning to you all. Thank you.